This conference will now be recorded. హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం లైనక్స్ అంటే ఏంటి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా చేస్తారు, ఏ కోడ్ యూజ్ చేశారు, అసలు ఎలా ఓపెన్ సోర్స్గా వచ్చింది, యునిక్స్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, యునిక్స్ నుండి ఫ్లేవర్స్ ఏంటి, ఆ యునిక్స్తో ఉన్న కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్ని ఫ్రీ సోర్స్గా ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు, దాని మీద ఉన్న కస్టమైజేషన్స్ ఎలా ఎలా చేశారు, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని వివిధ రకాలుగా అన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఎలా డిజైన్ చేశారు, కర్నల్ ఎలా మాడిఫై చేసి ఓపెన్ సోర్స్గా మార్కెట్కి ఇచ్చారు అనేవి అన్నీ చూసాము. మనం ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఏం చూస్తాము అని అంటే లైనక్స్ యొక్క హైరార్కీ చూస్తాం. అంటే లైనక్స్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది, దానికి ఉన్న ఫైల్ పాత్స్ ఏంటేంటి, ఎలా సెగ్రిగేట్ అయ్యి వస్తుంది అనేది చూస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ని తీసుకుంటే విండోస్లో మనకి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. మన ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి ఏమన్నా అన్నా సరే మనకి ఎలా ఉంటుంది, సి డ్రైవ్ అని, ఈ డ్రైవ్ అని ఇలా ఇలా స్టోరేజ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. సో విల్ ట్రై టు డివైడ్ దిస్ బేసికలీ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ అవర్ డేటా ఇన్ ఎ సెక్యూర్డ్ మోడ్. ఇప్పుడు సిలో ఓన్లీ మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫో మాత్రమే పెడతామని అనమాట. సో ఎందుకు అంటే ఎప్పుడన్నా సిస్టమ్ కరప్ట్ అయినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ మాత్రమే పోతాయి. మన సెక్యూర్డ్ డేటా, మనకి మన ఇంపార్టెంట్ ఫొటోస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము, సెక్యూర్డ్ ఎనఫ్ ఉంటాయని అనమాట. వేరే పాత్లో డి కానీ ఈలో కానీ ఉంచుకుంటే కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని చేసినా సరే యూ విల్ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ ఎనఫ్, అంటే మీకు ఏమీ ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదని అనమాట. సో అదే విధంగా లైనక్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుద్ది, ఒక హైరార్కీ అనేది మారుతుందని అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాట్ యుల్ ట్రై టు సీ ఈస్ మీరు ఏదైతే ఉంటుందో మెయిన్ పర్టికులర్ థింగ్ వచ్చేసరికి సిడిఈ అని ఇలా ఉండవు అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ రూట్ అనమాట. రూట్ అని అంటాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రూట్ రూట్ డైరెక్టరీ ఆర్ పేరెంట్ డైరెక్టరీ అని అంటాం అని అనమాట. అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ రూట్ ఆర్ పేరెంట్. సో ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ డివైడింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా చూసుకుంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ప్రతి ఒక్కటి దీని కింద నుండే డిరైవ్ అవుతుంది. అది ఏ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా కొన్ని పర్టికులర్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి అండ్ దిస్ వుడ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుండే అన్ని డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఒక ట్రీకి ఒక చెట్టు కింద నార్మల్ గా ఒక రూట్ ఉంటుంది. రూట్స్ కింద నుండి అండ్ యుల్ హ్యావ్ ట్రీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ అక్కడ నుండి మీకు బ్రాంచెస్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి. సో అలా ఉద్దేశించే అండ్ దిస్ వుడ్ నాట్ బి ఎ ట్రీ అండి. నేను అంత డ్రాయింగ్ నీట్గా చేయను చిన్నప్పటి నుండి. థింక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రీ అండ్ యుల్ హ్యావ్ బ్రాంచెస్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. సో హియర్ యాజ్ వెల్ లైనక్స్లో దిస్ వుడ్ బి ఎ రూట్ డైరెక్టరీ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది థింగ్స్ అనమాట. దీని కింద మనకి బిన్ అని ఆల్ దీస్ డైరెక్టరీస్ యూ విల్ హ్యావ్. బేసికలీ మనం చూసుకుంటే బిన్ డైరెక్టరీ అని ఉంటుంది. బూట్ డైరెక్టరీ. ఇలాంటివన్నీ లైనక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్పెషల్ ఫైల్స్ అండి. నేను డైరెక్టరీస్ అని చెప్తున్నాను, సారీ ఫర్ దాట్. లైనక్స్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ ఫైల్స్గా ఉంటాయి అన్నమాట. you will have everything as a special files. Approximately seven files ఉంటాయని అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డైరెక్టరీస్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లింక్స్, సాఫ్ట్ లింక్స్ అని, you will have everything will be treated as a special file in the case of Linux అనమాట. You won't have anything like folders in the as you see in Windows అనమాట. సో బిన్ అని ఉంటుంది. బిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే బైనరీస్ అనమాట. బిన్ విల్ స్టోర్ ఆల్ ఆఫ్ ది బైనరీ డేటా. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైనక్స్ ఈజ్ లైక్ యూ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ ఎ కమాండ్. ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, హార్డ్వేర్ లోపల కర్నల్ ఉంటుంది, దానిపైన ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ యూ విల్ ట్రై టు డూ కస్టమైజేషన్స్.
కస్టమైజేషన్స్ కమాండ్స్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇస్తే, అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు పాస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ స్టేజెస్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రీచ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కర్నల్, అండ్ ఇట్ విల్ మనకి అవుట్పుట్ అనేది రివర్స్కి ఇస్తుందని అనమాట. వాట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ యూ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇస్ కమాండ్స్ ద్వారానే మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ అనేది సెండ్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ కమాండ్స్ వుడ్ బి గివెన్. ఎందుకంటే జియుఐ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. లైనెక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఓకే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. మోస్ట్లీ మెజారిటీ విల్ హ్యావ్ జియుఐ వర్షన్స్ యాజ్ వెల్, గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంటుంది, బట్ మెజారిటీ జియుఐ ద్వారా యూజ్ చేసి కమాండ్స్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ తెచ్చుకుంటాం అన్నమాట. సో ఈ బైనరీస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట కమాండ్స్ అని. బైనరీస్ బిన్ అని, ఎస్ బిన్ అని దాని లోపల స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయని అనమాట. సో యూజర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు మనకి సెట్ ఆఫ్ కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కమాండ్స్. ఎల్ఎస్ అని, సిడి అని, పిడబ్ల్యూడి అని చిన్న చిన్న కమాండ్స్ ఏవున్నా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ అ కమాండ్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ అనేది మనకి బైనరీ నుండి తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆన్ ఎ సింపుల్ బ్రీఫ్ గా అనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ బైనరీస్ నుండి ఈ కమాండ్స్ అన్ని తెచ్చుకొని ఈ కమాండ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలా వెళ్ళి బైనరీ ఫోల్డర్ లో మీకు పర్టికులర్ ఆ కమాండ్ ని తీసుకొని వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కమాండ్ కొడితే వేర్ ఈస్ ఎల్ఎస్ అని కొడితే మీకు చూపిస్తుంది, ఆర్ విచ్ ఎల్ఎస్ అని కొడితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈ కమాండ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని. అండ్ బిన్ తో పాటు యుల్ హ్యావ్ సైమిల్టేనియస్లీ ఎస్ బిన్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఈ ఎస్ బిన్ లోపల ఉన్న కమాండ్స్ ఓన్లీ రూట్ యూజర్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాడు. రూట్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ ఎస్ బిన్ లోపల ఉన్న కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అది జనరల్ గా మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, ఎంతమంది యూజర్స్ అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. వన్ ఈజ్ సంథింగ్ కామన్. ఓకే, రూట్ యూజర్ యుల్ హ్యావ్. అదర్ థింగ్ వాట్ యుల్ హ్యావ్ ఈస్ వాట్ యుల్ ట్రై టు, మీరు ఎవరైతే యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు, ఓకే లైక్ ఆ యూజర్స్ ని. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ యూజర్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ గా ఒక కొంతమంది యూజర్స్ ని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ట్రై టు ఎలకేట్. వాళ్ళని యూజర్స్ ని సిస్టమే డిజైన్ చేసేసి ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక ప్యాకేజ్ ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుందో ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ తో కానీ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫాల్ట్ యూజర్ విచ్ విల్ క్రియేట్ అన్నమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ యూజర్స్ కానీ ఓకే ఆర్ సర్వీస్ యూజర్స్ అని కూడా అంటాం. వీళ్ళు పర్టికులర్ గా లాగిన్ అయ్యి ఏ ఆపరేషన్స్ చేయలేరు అనమాట. అండ్ యూజర్స్ వాట్ యుల్ హ్యావ్ ఓకే ఈ ఒక్క నిమిషం. ఓకే ఓకే, ఈ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో జనరల్ గా ఈ పర్టికులర్ యూజర్స్ ఎండింగ్ విత్ స్లాష్ బిన్ స్లాష్ బ్యాష్ అని ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లాగిన్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నో యూజర్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు లాగిన్. నో లాగిన్ అని ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ ఫస్ట్లీ. మనం రెడ్ హ్యాట్ అనేది లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గా తీసుకుంటామండి. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంచ్. ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్. ఈసీ2 అనేది ఒక సర్వీస్ అన్నమాట విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు లాంచ్ సర్వర్స్ అన్నమాట. ఓకే, రెడ్ హ్యాట్ అని ఇస్తాను. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ నేర్చుకుంటాం. 8 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ T2 మైక్రో. కీపేర్ వచ్చేసరికి ఐ డోంట్ నో కీ ఉందా లేదా. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ పేర్. కీ పేర్ క్రియేట్ చేసాము. And you need to keep this secured enough in order to log into that. ఓకే, నేను ఇనీషియలైజ్ చేశాను. ఓకే, నా లైనక్స్ మిషన్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది. ఓకే,
రెడ్ హ్యాట్, అండ్ దిస్ షుడ్ బి ఇన్ రన్నింగ్ మనం. అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు షో. అండ్ ఎస్బిన్కి వచ్చేసరికి ఏం చెప్పాను, ఈ పర్టికులర్ వీళ్ళు మాత్రం లాగిన్ అవుతారు. అండ్ అదర్ యూజర్స్ బిన్ పర్టికులర్ థింగ్ bin/bash ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లాగిన్ అవుతారు. అండ్ ఎస్బిన్ వచ్చేసరికి రూట్ యూజర్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లాగిన్ అవ్వగలుగుతారు. అండ్ అదర్ యూజర్స్ కూడా ఉంటారండి. కొన్ని సర్వీసెస్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్. సో బేసికలీ లైనక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రన్నింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే. అండ్ ఈ పర్టికులర్గా ఈ బిన్ నార్మల్ యూజర్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయగలరు this commands, which from where, and sbin is something where super user will be able to perform these commands. ఈ sbin లోపల ఉన్న పర్టికులర్ కమాండ్స్ ని రూట్ యూజర్ కూడా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై ఓనర్. ఎవరు అంటే రూట్ వుడ్ బి ది ఓనర్ బై డిఫాల్ట్. ఓకే. సో I guess my launch running, it is running. I'll try to log in. EC2 యూజర్ అండి. బై డిఫాల్ట్గా మిషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు EC2 యూజర్ అని వచ్చేసింది. ఓకే. అండ్ EC2 కనెక్ట్ ఐ ట్రై టు యూస్. ఓకే, ఐఎమ్ unable to log in. I'll try to use SSH. నేను లాగిన్ అయ్యానండి నా మిషన్కి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. cat etc passwd అంటాము, పాస్వర్డ్ అంటారు జనరల్గా కొందరు. సో దీస్ వేర్ ఆల్ ది, ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఓకే. EC2 అనేది బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయిన యూజర్ అన్నమాట ఈ పర్టికులర్ది. ఓకే. అండ్ ఈ పర్టికులర్ దానికి ఒక ఐడి కూడా జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ మీరు ఏమైనా యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తే అబౌవ్ 1000 తర్వాతనే ఆ యూజర్ ఐడి అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ సిస్టమ్ లెవెల్ యూజర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే బై డిఫాల్ట్ గా దానికి 1 నుండి 999 లోపలే అలొకేట్ అవుతుంది ఐడి. అండ్ రూట్ కి బై డిఫాల్ట్ గా 0 అనేది ఉంటది అనమాట యూజర్ ఐడి. ఓకేనా. అండ్ దీస్ వేర్ ఆల్ ది యూజర్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై డిఫాల్ట్. ఇది ఎస్బిన్ అని, లాగిన్ అని ఇలా ఉంటది అని అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇది ఎస్బిన్. ఓకే. అండ్ ఈ ఎస్బిన్, సో దీస్ వేర్ ఆల్ లాగిన్. మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాం మనము యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా. బట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ ఈస్, ఒక పర్టికులర్ గా ఈ బిన్ అనేది ఏంటి అంటే బిన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బైనరీస్ విచ్ విల్ హ్యావ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్, మనం చూసుకుంటే ls స్లాష్ ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీస్ అన్నీ ఉంటాయి ll. ఓకే. మీరు చూసుకుంటే అండ్ దిస్ ఈస్ బిన్. ఓకే. లైనక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్పెషల్ ఫైల్స్ అని చెప్పాను కదండి. D స్టాండ్స్ ఫర్ డైరెక్టరీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్. ఫస్ట్లీ ఐ ట్రై టు స్విచ్ యాజ్ అ రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్గా మారడానికి ఏం చేస్తాము అంటే ఓకే సూడో su అని కొడతాం అనమాట. సో హూ యామ్ ఐ అని ఇలా కొడితే మీరు ఏ యూజర్గా లాగిన్ అయ్యారు అనేది చూపిస్తుంది. సో ఐఎమ్ రూట్ నౌ. ఓకే. ఇక్కడ రూట్ ఉంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రూట్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హోమ్ డైరెక్టరీ.
హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ఎ రూట్ యూజర్. ఓకేనా? హూమ్ వేర్ ఇప్పుడు బిన్ అని కొడితే ఇప్పుడు వేర్ ఈజ్ ఎల్ఎస్ అని ఇలా కొడితే ఓకే ఇది చూపిస్తుంది అనమాట. యుఎస్ఆర్ షేర్ మ్యాన్ ఇలా ఈ పర్టికులర్ నుండి సారీ ఈ పర్టికులర్ యుఎస్ఆర్ బిన్ ఎల్ఎస్ అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నుండి తెచ్చుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని దీని మీనింగ్ అని అనమాట. సో మీరు చూస్తే సిడి స్లాష్ బిన్ ls and these were all okay the commands which are being executed and ఇవన్నీ కమాండ్స్ బిన్ లోపల ఉన్న కమాండ్స్ అండ్ దీస్ వుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఈవెన్ నార్మల్ యూజర్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ యూ కెన్ సీ ఎస్బిన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఎస్బిన్ సిడి డాట్ డాట్ అని కొడితే వన్ పర్టికులర్ థింగ్ బ్యాక్ వెళ్తాం. ఐ ట్రై టు టెల్ వాట్ ఈస్ ఆల్ దాట్ అబౌట్ అని ls and sbin cd sbin. Okay, and this particular things will have lot many commands and these particular commands will try to show okay okay like who is the these were all commands which were all commands. Okay, these were all commands, everything is a command and this will be executed only by root user matramke privileges ఉంటాయి and or else who has equal privileges with of root ఉన్న వాళ్ళు ఈ కమాండ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బెన్. బెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది కమాండ్స్ ఆఫ్ బైనరీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీస్. Okay, and root user will be able to execute this as bin commands and other user will be able to execute this particular things of normal bin. Okay, normal bin లో ఉన్న కమాండ్స్ అన్ని ఇతను and q. So these were all commands and color కూడా చేంజ్ అవుతుంది. and who is the owner as well you can see ls minus l అని ఇలా ఇచ్చేస్తే. అండ్ నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ వచ్చేసరికి యూ విల్ ట్రై టు సీ బూట్. బూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరల్గా బూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మొత్తం ఉంటుంది ఇందులో. సో whenever you try to see anything, whenever you want to start any of the things, okay, what you'll try to see and మీరు ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఏదైనా చేసుకోవాలంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఆపరేటింగ్ అది పర్టికులర్ సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఏం కావాలి అంటే మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో యొక్క ఫైల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వాలన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టార్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ప్రతి ఒక్కటి బూట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, బూట్ లోడర్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని జనరల్ గా బూట్ లోడర్ అని అంటారు, గ్రబ్ అంటారు. ఓకే, సో యూ విల్ ట్రై టు సీ ఓకే బూట్ లోడర్ cd డాట్ డాట్ స్లాష్ బూట్ ఒక డైరెక్టరీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ రూట్కి వెళ్ళి. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఫస్ట్ రూట్కి వెళ్ళాలి. దెన్ రూట్కి వెళ్ళి ఆ రూట్లో ఉన్న కింద కమాండ్స్ మాత్రమే వెళ్ళచ్చు డైరెక్ట్. సో ఫస్ట్ నేను ఇందాక ఎక్కడున్నాను, ఎస్బిన్ లో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉంటుంది ఎస్బిన్. ఇక్కడ నుండి మీరు ఎక్కడికి రావాలి, రూట్కి రావాలి. అంటే ఒక డైరెక్టరీ బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రూట్కి వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్విచ్ టువర్డ్స్ బూట్. సో మీరు దీని కింద 10 డైరెక్టరీలు ఉన్నా దీని నుండి డైరెక్ట్ గా ఈ డైరెక్టరీకి వెళ్ళారంటే అబ్సల్యూట్ రిలేటివ్ పాత్స్ ఉంటుంది, మొత్తం పాత్ ఇచ్చి స్విచ్ అవ్వచ్చు. లేదు డైరెక్ట్ సిడి అని ఇచ్చి ఈ ఈ లిబ్ అని ఇచ్చేస్తే మూవ్ అవ్వదు, బ్యాక్ 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 వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చి రూట్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి. సో దాట్ వన్ వీల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సిడి బూట్ ఓకే ఇక్కడ ఎల్ఎస్ ఇస్తే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓకే గ్రబ్ అని ఇనిట్ ర్యామ్ అని 0fs. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దర్, ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బూట్ లోడర్ అని. సో ఆన్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాట్ యూ విల్ ట్రై యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ ఇది ఒక మెయిన్ ఆల్ ది మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని దీంట్లో స్టోర్ అవుతాయి.
ఏదేదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూటప్ అవ్వడానికి సంబంధించినవి మొత్తం ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ఇది ఆహ్, దీనికి ముందు ఫస్ట్ ఏముంటుండే అంటే గ్రబ్ కంటే ముందు యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ లైక్ ఆహ్, ముందేముంటుండే అంటే లీలో అని ఉంటుండే అనమాట. లైనెక్స్ లోడర్ అని రెడ్ హ్యాట్ 1, 2, 3లో అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్‌లో వచ్చేసరికి గ్రబ్ అని అంటున్నారనమాట. సో grub is nothing but grand unified bootloader. This will help in order to what you can say is see this is grab i386 PC అనేది these were all called okay like మీరు విండోస్‌లో ఎలా ఉంటాయి ఆర్కిటెక్చర్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ అని అన్నమాట ఇక్కడ. సో this uname minus r అని ఉంటది where you can see the particular version of your kernel. ఓకే, వర్షన్ చూడొచ్చు అండ్ ప్రతి ఒక్కటి హార్డ్వేర్ చూడొచ్చు. హార్డ్వేర్ చూడడానికి డిఎంఐడి కోడ్. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఓకే, లైక్ సారీ అండర్లైయింగ్ హార్డ్వేర్ ఏంటి, హైపర్వైజర్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ చూడొచ్చు అనమాట. సో జనరల్గా మనకి ఆ, ఇది కర్నల్ వెర్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ ద కర్నల్ వెర్షన్. ఇది కర్నల్ వెర్షన్ మనకి. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ నేమ్ కూడా ఉంటుంది. యూనేమ్ మైనస్ ఆర్ కొడితే దాని పర్టికులర్ థింగ్స్ డీటెయిల్స్ మనకి అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో మనకి ఇంకా దిస్ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ బూటింగ్ అన్నమాట. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ చేయడానికి కావాల్సిన బూట్ ఫైల్స్ అన్నీ దీని లోపల ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ బేసికలీ అబౌట్ ద బూట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది డివైజెస్. అండ్ డివైజెస్ ఈజ్ సంథింగ్. ఓకే, దిస్ దిస్ ఇస్ డివైస్ ఫైల్స్. అంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా పర్టికులర్ థింగ్స్ మౌంట్ చేసినా ఏవన్నా ఏవన్నా ఉన్నాయి అని అనుకుంటే దీని లోపల స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనకి విండోస్ సిస్టంలో ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్ట్రా మౌంట్ చేస్తున్నాము అంటే కంప్యూటర్కి, మీరు హార్డ్ డిస్క్ దాని మదర్ బోర్డ్ లో పెట్టగానే ఇట్ విల్ ట్రై టు డిటెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఒక పెన్ డ్రైవ్ ని ఇలాంటివి ఏమన్నా పెడితే ఎక్స్ట్రా డివైజెస్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్, రైట్. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ కూడా అంతే అనమాట. విండోస్ లో లైనెక్స్ లో యుల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ డివైజెస్ వేర్ యూ విల్ ట్రై టు సీ సమ్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్. మీరేమైనా హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ కానీ మౌంట్ చేస్తే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎఫ్ మైనస్ టిహెచ్ అని ఇలా కొడితే ఇట్ విల్ ట్రై టు షో ఈ పర్టికులర్ డివైస్. ఇప్పుడు ఒక హార్డ్ డిస్క్ అని ఈ విడి అంటే వర్చువల్ డివైజెస్ అని ఇలా ఇది పెద్ద కాన్సెప్ట్. సో వాట్ అసలు ఏంటి ఇవి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. సో జనరల్ గా ఇది ఒక హార్డ్ డిస్క్ అనుకోండి. హార్డ్ డిస్క్ అనేది రూట్ కి మౌంట్ అయి ఉంది. సో మౌంటెడ్ ఆన్ ఒక ఫోల్డర్ లో ఏదైనా మౌంట్ చేసుకుంటున్నాము అన్నట్టు అనుకుంటే, మౌంటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ పర్టికులర్ హార్డ్ డిస్క్ ని ఈ ఫోల్డర్ ఇక్కడ స్లాష్ అని ఉంది కదా విండోస్ లో ఫోల్డర్ అనుకోండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇప్పుడు ఒక హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొచ్చి ఈ పర్టికులర్ గా విండోస్ డ్రైవ్ లో పెడితే ఒక ఎక్స్ట్రా డ్రైవ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎఫ్ అని ఇలా ఏదో ఒక పేరు వచ్చి దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆర్ కాపీ ఆర్ ఏమన్నా దాంట్లో మోడిఫికేషన్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ ఎజెక్ట్. సిమిలర్ గా ఒక హార్డ్ డిస్క్ ని రూట్ కి పర్మనెంట్ గా మౌంట్ చేసేస్తే మౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ డివైస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్స్ ప్రతి ఒక్కటి డివైస్ ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ అనే బ్రీఫ్ నోట్ ఏం చెప్తుంది అంటే డివైస్ విచ్ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టోర్ ఓకే లైక్ థర్డ్ పార్టీ అది ఏమన్నా మౌంట్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ డివైస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి అని అనమాట. దట్స్ ఇట్ అనే సింపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే. అండ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ నెక్స్ట్ వాట్ యుల్ హ్యావ్ ఈస్ ఈటీసీ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఈటీసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మొత్తం ఇందులో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట. ఎనీథింగ్ విచ్ యూ విల్ ట్రై టు స్టోర్ హియర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కానీ అదర్ దాన్
Okay, etc, and so now let's try to start etc. Okay, etc stands for generally editable text కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ ఏదైనా ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాము అని అంటే 90% ఆఫ్ ది ప్యాకేజెస్ మనం రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ద్వారా చేస్తాం. సో బై డిఫాల్ట్ ఈటీసీలోకి వచ్చి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అని అంటాం అనమాట, ఆర్పిఎం. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇండివిజువల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే డబ్ల్యూగెట్ అని కొట్టి జిప్ ఫైల్స్ని జిప్గా అన్జిప్గా చేసేసి, ఓకే, టార్ ఫైల్స్ అయితే టార్ -xvdzf అని ఇట్లాంటి కొన్ని కమాండ్స్ ద్వారా అన్రిమూవ్ చేసి అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్స్లో అవి స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజినెక్స్ కానీ టామ్ క్యాట్ కానీ ఇలాంటివి డౌన్లోడ్ చేస్తే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో ఆప్ట్లో కానీ టెంప్లో కానీ ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో మాత్రమే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆర్ఎల్స్ అదర్ దెన్ నార్మల్గా బై డిఫాల్ట్ ఎం ఇన్స్టాల్ ఇలాంటివి ఏమన్నా చేసేసి డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ ఇవి బై డిఫాల్ట్గా ఈటీసీలో మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాయి అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ లిస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ అనేవి మనకు స్టోర్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వేర్, ఓకే, మనకి బూట్ లెవెల్ నుండి లాగిన్ అయినప్పుడు నుండి ప్రతి ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని దీని లోపల ఉంటాయి అన్నమాట. వేర్ యూ కెన్ సీ జస్ట్ సి నేను ఇక్కడ స్లాష్ అని ఇస్తున్నాను అంటే డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ రూట్. ఓకే, ఎల్ఎస్. ఓకే, సో మీరు చూస్తే ఇనిట్. ఓకే, దిస్ వేర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. ఓకే, జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు ఏం చూసుకుంటే ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్లో కొడితే పర్మనెంట్ చేంజెస్కి ఈటీసీ పర్మనెంట్, ఇప్పుడు ఏదైనా డివైస్ని పర్టికులర్ మౌంట్ చేసి చేంజెస్ చేస్తున్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్లో చేంజెస్ చేస్తామని అనమాట. సో దీస్ వేర్ ఆల్ విచ్ ఆర్ జనరలీ యూజ్డ్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ఏంటిదంటే కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మొత్తం స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఈటీసీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ విచ్ జనరలీ యూజ్డ్ ఫర్ లైక్ ఎడిటబుల్ టెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. Okay, this is used in order to store all of the default configurations when you are trying to download with some of the package managers. Okay, we do have some of the package managers like rpm ani, m ani, dnf ani, latest one. Okay, these were all package managers దీని ద్వారా డౌన్లోడ్ చేస్తే ఇలా వెళ్తాయి బై డిఫాల్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇలా కస్టమైజ్డ్గా డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఈవెన్ విచ్ ఎవర్ డైరెక్టరీ దేంట్లో మీరు పర్టికులర్ థింగ్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తే దాని లోపల ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్కి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అనేవి దాని లోపల ఉంటాయి. అండ్ హోమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హోమ్. అండ్ హోమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ జనరలీ, ఓకే, పర్టికులర్గా ఏదైనా యూజర్ని కానీ ఎవరినన్నా మీరు క్రియేట్ చేస్తే లైనెక్స్లో విండోస్లో జనరల్గా చేసినట్టు యూజర్ని ఎవరినన్నా కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ కొత్త యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉంటుందని అనమాట. సో నా వైల్ దీస్ వేర్ ఆల్ డిఫాల్ట్ యూజర్స్ నేను చెప్పినట్టు ఇందాక. సో ఫస్ట్లీ ఐ ట్రై టు వెరైజ్. ఫస్ట్ cat etc pass wd అని కొడితే సో దీస్ వేర్ ఆల్ ది యూజర్స్ జనరలీ. ఈ యూజర్ ఇది బై డిఫాల్ట్గా వచ్చాడని చెప్పాను కదా, సిస్టమ్ యూజర్స్ ఆర్ సర్వీస్ యూజర్స్ అంటారు. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ దీస్ యూజర్ కెన్ హ్యావ్ bin/bash అంటే ఇతను లాగిన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, నో లాగిన్ అన్న వాళ్ళు ఎవరు లాగిన్ అవ్వలేరు. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్, ఓకే, యూజర్ ఐడి అండ్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ 1000 నుండి ఎక్స్ట్రా 1000 తర్వాత మనకి యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా యూజర్ ఐడి. అండ్ రూట్కి 0 ఉంటుంది. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది యూజర్స్ 1 నుండి 999కి వస్తుంది. అండ్ సంథింగ్ లైక్ ఒకటి కానీ రెండు కానీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్ విచ్ విల్ స్టాండ్ అబౌవ్ సంథింగ్. యా, నోబడీ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎఫ్ఎస్. లైక్ ఇది ఒక్కటి మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది.
Okay, so now I am trying to add one of the user. So what is the command in order to get user add a particular command, and then user add what I am trying to give is something Mahesh Babu. Okay, ఈ పర్టికులర్ యూజర్ యాడ్ కమాండ్ ని చేశాను అనమాట. యూ విల్ ట్రై టు సీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి క్యాట్ క్యాట్ etc/etc పాస్ డబ్ల్యూడి అని కొడితే యూ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా యూజర్ ఒకళ్ళు క్రియేట్ అవుతారు అనమాట. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ అయింది. అండ్ హోమ్ లోపల బై డిఫాల్ట్ గా మహేష్ బాబు అని ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది, సిడి హోమ్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఈస్ ఎల్ఎస్. ఓకే, మహేష్ బాబు అని ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హోమ్ యూజర్ కానీ. ఓకే, home directory is something which deals all about something పర్టికులర్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇందులో ఉంటదని అనమాట. ఎవరెవరైతే ఎక్స్ట్రా యూజర్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారో, మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తామో, ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ షోన్ యూ రైట్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ కి 1001 అని వచ్చింది చూడండి, 1001. ఓకే, అండ్ lib is equal to libraries. ఓకే, లైబ్రరీస్ అన్నమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఆర్ ది అదర్ థింగ్ మీరు చూడాలి అని అనుకుంటే, ఎనీ సాఫ్ట్వేర్స్ విచ్ యూ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్, లైక్ విండోస్ లో మనకి ఏమని ఉంటాయి, లైక్ విండోస్ 32-bit ఆర్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ఎనీ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్, అది 64-bit ఆర్ 32-bit ని మాత్రమే చూసి మనం డౌన్లోడ్ చేస్తాం. మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 64-bit అయినప్పుడు 32-bit డౌన్లోడ్ చేసినా విచ్ విల్ సపోర్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 32-bit 64-bit ని డౌన్లోడ్ చేసినా యూ విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే, సిమిలర్ గా మీరు ఏదన్నా ప్యాకేజ్ ని కానీ ఏదన్నా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే లైబ్రరీస్ లో, సో ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. సిడి ఫస్ట్, సిడి లైబ్రరీస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. దీస్ వేర్ ఆల్, గ్రబ్ కూడా ఉంది, సిడి గ్రబ్ ఎల్ఎస్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ i3 is nothing but ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ 32-bit i386 అంటే ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ 32-bit అనమాట. ఇది 32-bit ఆర్కిటెక్చర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఆర్ సంథింగ్. అండ్ యూ కెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 64-bit ఇలా ఉన్నట్టు you'll have. And for example, if you want to download any of the package, libraries అనేవి very important, like which can compile all of your things. like అనే బ్రీఫ్ నోట్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ 32-bit ఇఫ్ యూ ఆర్ 64-bit ఇది పర్టికులర్ గా కావాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్స్ 32-bit కానీ ఆ లైబ్రరీస్ కి సంబంధించింది మొత్తం ఈ ఫైల్లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, లిస్ట్. ఓకే, grep 86. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్యాకేజ్. ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఈ 64 ఉందంటే 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని డౌన్లోడ్ చేయాలంటే లైబ్రరీస్ కావాలన్నమాట. ఇట్ స్టార్ట్స్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే లైబ్రరీస్ కావాలన్నమాట. ఆల్ ది లైబ్రరీస్, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ అండర్ దిస్. ఓకే, lib అని, lib64 అని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లైబ్రరీస్. అండ్ ఒక డైరెక్టరీ బ్యాక్ వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఓకే lib64 అని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఓకే, దిస్ విల్ స్టోర్ ఆల్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అండ్ దిస్ విల్ హ్యావ్ జనరల్ లైక్ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి సంబంధించిన మొత్తం. సో ఆర్క్ అని కొడితే యుల్ ట్రై టు గెట్ ఆర్క్.
ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుంది అనమాట 64 బిట్ అని. సో దిస్ ఇస్ లైక్, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ వర్షన్స్ కానీ ఏవైనా, అంటే మనకు జనరల్గా సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ మొత్తం మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసి కంపైల్ చేసి చేయాలి అని అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్కి సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ థింగ్ లైబ్రరీస్ ఏదైనా అవసరం పడినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ దీని థింగ్స్ లోపలికి వెళ్ళి తీసుకొని వర్కౌట్ చేసుకుంటుంది అని అనమాట. మీడియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆర్ లైక్ మౌంట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ దాంట్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తుంది అనమాట. అండ్ దిస్ విల్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీడియా. ఓకే, మీడియా మీడియా ఏం చేస్తుందంటే రిమూవబుల్ డిస్క్స్ కానీ హార్డ్ డిస్క్లు కానీ ఏమన్నా పెట్టినప్పుడు హెచ్డిడి, ఇది పెన్ డ్రైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే థర్డ్ పార్టీ డివైజెస్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో థర్డ్ పార్టీ డివైజెస్ మీడియా విల్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జియుఐ. ఫస్ట్ థింగ్ జియుఐ, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ కి మనకి లైనక్స్ లో జియుఐ వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఉబుంటూలో కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ గా ఏదైనా మౌంట్ చేసినప్పుడు థర్డ్ పార్టీ డిస్క్స్ ఈ మీడియా అనే ఫోల్డర్ లో ఒక కొత్త ఐకాన్ క్రియేట్ అయ్యి యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఈ పర్టికులర్ ది డిస్ప్లే అయ్యి మనకి పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ కానీ కనిపిస్తాయి అనమాట. ఈ పర్టికులర్ మీడియా అనేది ఆ పర్టికులర్ జియుఐకి మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది. అదర్ దాన్ దట్ ఇప్పుడు కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే, సో త్రూ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ జియుఐ కాకుండా కమాండ్ లైన్ అయితే డెవ్లో మీరు ఏమైనా హార్డ్ డిస్క్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు, దీనికి మనకి పార్టీషన్స్ చేసేసి ఫార్మాటింగ్ చేసేసి ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత పర్మనెంట్ చేంజెస్ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్లో చేస్తాం. ఓకే, అనే బ్రీఫ్ నోట్. ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ట్రా డివైస్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని కస్టమైజేషన్స్ చేసేసి మౌంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. కానీ బై డిఫాల్ట్ గా అది ఒకవేళ జియుఐలో ఉంటే, యుఐ ఉంటే మనకు డైరెక్ట్ గా దాంట్లో మీడియా హెల్ప్ ద్వారా కనిపించేస్తుంది అనమాట. సో బట్ ఇక్కడ మనకి జియుఐ కాదు, నార్మల్ గా సిఎల్ఐ అయితే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే సిడి, మనం చూస్తున్న డైరెక్టరీ ఏంటి, మీడియా, రైట్, ls. ఓకే, నథింగ్ ఈస్ there, you can remove even. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి మౌంటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా థర్డ్ పార్టీ మనకి డివైజెస్ ఏమన్నా మౌంట్ చేసుకోవాలి ఏమన్నా చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే, ఇప్పుడు నేను మౌంట్ ఇఫ్ సో ఇది మనకి రూట్ లెవెల్లో మౌంట్ అయ్యింది అనమాట ఈ పర్టికులర్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ అనేది ఫైల్ సిస్టమ్, అండ్ దిస్ ఈస్ లైక్ హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ డివైస్ విచ్ ఈస్ మౌంటెడ్ టు రూట్ అనమాట. దెర్ ఈస్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ కండిషన్. ప్రతి ఒక్కటి మనము ఈ పర్టికులర్ గానే ఇక్కడే మౌంట్ చేయాలి అని ఏం లేదు. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ అండర్ రూట్. ఓకే, ఆ రూట్ కింద పెట్టుకొని ఏదైనా డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి అక్కడ కూడా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏదైనా హార్డ్ డిస్క్లు కానీ ఇంకా ఏవైనా ఉన్నవి అవి కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ కింద చేసుకొని మనం రూట్ కింద కూడా చేసి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అని అనమాట. సో బట్ జనరలీ మనకి అలా చేసుకోవాలి అని మ్యాండేటరీ అయితే ఏం లేదు, ఈ పర్టికులర్ దాంట్లోనే మౌంట్ చేసుకోవాలి అని. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఓకే, ఇక్కడ ఏం మౌంటింగ్ లేదు ఇక్కడ ఆఫ్ నౌ. సో ఈ పర్టికులర్ మౌంట్ పాయింట్ ఇస్ జనరల్ గా మీరు ఏమైనా మౌంట్ చేసుకోవాలి పర్మనెంట్ గా అని అనుకుంటే, సో మౌంట్ పాయింట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యర్ టెంపరరీ మౌంటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, అండ్ ఆప్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే టెంపరరీ, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఓకే ఆప్షనల్. ఓకే, మీకు ఆప్షనల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ వాట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ మీరు యూ కెన్ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ థర్డ్ పార్టీ. మీరు ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అన్ అప్లికేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్
into this particular opt, and you can use. This is generally third party softwares. Okay, so I'll try to write here libraries. This is for libraries of 32-bit or 62. Okay, and home. Okay, etc, and other related things. Opt is something where, okay, third party softwares, third party సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమన్నా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్. లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ లైక్ వెబ్ సర్వర్స్ లైక్ అపాచీ ఆర్ హెచ్టిటిపిడి ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ అవర్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, అవి ఏవైనా వెబ్ సర్వర్ లైక్ జేబాస్, వెబ్ లాజిక్, వెబ్ స్పియర్ ఆర్ టామ్ క్యాట్ ఆర్ కెసాండ్రా, ఏవైనా సరే, ఆర్ మీకు థర్డ్ పార్టీస్ ఏవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ and you can keep inside your opt, which is called as optional location or optional packages కి ఏమన్నా డౌన్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ హియర్. ఓకే, అండ్ మీరు చూసుకుంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ మైట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ ది డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఎస్బిన్ I have already told you. Okay, system binaries. Okay, and this will be executed. This is kind of where all the commands, okay, commands అన్ని దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి, అండ్ ఓన్లీ రూట్ యూజర్ విల్ బి ఏబుల్ ఆర్ రూట్ యూజర్ కి ఈక్వల్ గా ఉండే యూజర్, ఓకే, హూ హ్యాస్ పర్మిషన్స్ విత్ ఈక్వల్ టు రూట్ యూజర్ మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాడు ఎస్బిన్ లోపల ఉన్నవి. ఓకే, అండ్ ఎస్ఆర్సి యూ వోంట్ లైక్ దిస్ డేటా యూ వోంట్ హ్యావ్, ఐ గెస్ నథింగ్ వుడ్ బి దేర్. ఓకే, అండ్ టెంప్ ఈస్ సంథింగ్ టెంపరీ ఫైల్స్, లైక్ టెంపరీగా ఏమన్నా సేవ్ చేసుకోవాలి, ఏమన్నా కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ హ్యావ్ హియర్. ఓకే, ఎంటీ ఫోల్డర్ ఉంటుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎస్విసిలో, and other things like temporary files you can keep it here. And USR is something like the libraries. As of now I told, like, right, ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఇండైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా యూఎస్ఆర్ కి లైబ్రరీస్ కి సంబంధించే ఉంటది అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే లైబ్రరీ విచ్ ఇస్ లింక్డ్ విత్ యుఎస్ఆర్ కి లింక్ అయ్యిందని అనమాట. సో కింద డౌన్ లో చూసుకుంటే, ఓకే, యుఎస్ఆర్, ఓకే, లైబ్రరీస్ కి సంబంధించిందే ఉంటది అనమాట. లైబ్రరీస్ ఆర్ కమాండ్స్ ఆర్ అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఈ యుఎస్ఆర్ లో ఉంటాయి. అండ్ వార్ వచ్చేసరికి మనకి వార్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ లాగ్స్ అన్నమాట. లాగ్స్ కానీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ థింగ్స్. ఓకే, వార్ లాగ్ అని, సిస్ లాగ్స్ అని, ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. లాగింగ్ పర్పస్ కి యూజ్ చేసుకునే పర్టికులర్ థింగ్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ వచ్చేసరికి మనకి వార్ డైరెక్టరీ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. విచ్ ఇస్ జనరలీ అనే పర్టికులర్ థింగ్స్ లైక్ సిస్టమ్ లాగ్స్ కానీ లాగ్ ఫైల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ సర్వీసెస్, ఏవైతే సర్వీసెస్ ని డెవలప్ చేశారో ఆర్ మెయిలింగ్ ఇన్ఫో ఉంటాయి. లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ వార్, ఓకే, లాగ్ అని, ఆర్ ఎల్స్, ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ వార్ ఆప్ట్ అని, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ వార్, ఓకే, స్పూల్ అని, ఓకే, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టెంప్ అని, దీనికి ముందు వార్ ఉంటుంది. ఓకే, so this were all called, okay, this particular directory is for variable, okay, variable files, and this is like root, okay, home directory of a root user. Okay, ఇందాక మనం మాట్లాడింది హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ యూజర్. ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ జనరల్ గా మనకి 3 ఉంటాయి అన్నమాట. సో పర్టికులర్ 3 యూజర్స్ ఉంటారు. ఓకే, రూట్ అని, జస్ట్ సెకండ్, I'll try to give root /root and after that root. This is nothing but where all of your files would be derived. Okay, root అన్నమాట, పేరెంట్ అన్నమాట, పేరెంట్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ రూట్ పార్టీషన్ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ఎ రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ ఇది. దీంట్లో
అదర్ యూజర్కి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఏదైనా యూజర్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ లోపల ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు. అంటే బ్రీఫ్ నోట్ ఏంటంటే హోమ్ డైరెక్టరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ స్లాష్ రూట్ అంటే హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ఏ రూట్ యూజర్కి ఇది నథింగ్ బట్ ఇది సూడో యూజర్ అనమాట. ఏ యూజర్గా లాగిన్ అయ్యామని చూసాం కదా, హూ యామ్ ఐ అని, ఆ పర్టికులర్ థింగ్ రూట్ అని చూపిస్తుంది. దిస్ హోమ్ డైరెక్టరీ అని. ఐ థింక్ యూ షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కన్ఫ్యూజ్. హూ యామ్ ఐ అని కొడితే రూట్ అని చూపిస్తుంది. సూడో ఎస్యు అండ్ మహేష్ బాబు అని ఇలా కొట్టే కదా, ఓకే. హూ యామ్ ఐ అని ఇలా కొడితే ఇప్పుడు మహేష్ బాబు అని చూపిస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి ఇండికేటింగ్ విత్ వాట్ ఈస్ ది యూజర్ యూ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్, అండ్ తర్వాత పర్టికులర్ థింగ్ విల్ గివ్ ఐపీ అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హోమ్ డైరెక్టరీ టిల్ సింబల్ ఉంది అని అంటే, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సిడి స్లాష్ అంటే ఇది పర్టికులర్ మౌంట్ పాయింట్ అనమాట, వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్కడున్నారు అని చూపిస్తుంది అనమాట. జనరల్గా పీడబ్ల్యూడి అని కొడతాం దీనికి. పీడబ్ల్యూడి అని కొడితే ఏ పర్టికులర్ దాంట్లో ఉంది అని చూపిస్తుంది. బట్ జనరల్గా ఈ రూట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ రూట్ ఇది అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఈ పర్టికులర్ రూట్ కానీ ఇది కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఇది కానీ ఈ రూట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నార్మల్ రూట్ డైరెక్టరీ మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ స్విచ్ అయ్యి సిడి స్లాష్ రూట్, ఓకే. పర్మిషన్ డినైడ్ అంటుంది, ఓకే. రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజెస్ ఉండాలి, ఓకే. మహేష్ బాబు పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టలేదు, ఓకే. సో pwd, okay. This root is nothing but home directory of a root user. This root is nothing but for which ఏ యూజర్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యారని చూపిస్తుంది, అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మౌంట్ పాయింట్ ఆర్ ది హోమ్ డైరెక్టరీ ఏదైతే ఉందో అది చూపిస్తుంది అని అనమాట, ఓకే. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్, అండ్ ప్రాక్ విల్ టెల్ ఆల్ అబౌట్, ఓకే. ప్రాక్ విల్ టెల్ అబౌట్ ది ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు ఏదైనా ప్రాసెస్ సంబంధించింది మొత్తం చూడాలి అని అనుకుంటే ఏదైనా ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వర్కింగ్ యాజ్ అ ప్రాసెస్ ఇన్ లైనెక్స్, ఓకే. ఎల్ఎస్ అంటే సో ఆల్ ది థింగ్స్ విల్ బి రన్నింగ్, ఆల్ ది ప్రాసెసెస్ ఏవేవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ. అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఎల్ ఆర్ ఎల్స్ ls minus ll, or else let me go back firstly, cd ls minus ll. ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సైజ్, ఓకే. అండ్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని మనం చూస్తే ప్రాక్ ఈజ్ అ వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట, అందుకే ఈ సైజ్ అనేది 0 ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో క్యాట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ చూస్తే ఈటీసీ అని, ఓకే. ప్రాక్ లోపల మనకి అండ్ సిపియు ఇన్ఫో కానీ, ఓకే, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్, ఓకే, మోడల్ కానీ, సిపియు ఫ్యామిలీ కానీ, మోడల్ నేమ్ కానీ, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ you'll have, and inside this you'll have memory information as well. proc mem info, ఓకే, you'll have this. అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసరికి, ఓకే, we'll try to erase this firstly, ఓకే. you'll have ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి, మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మొత్తం, అండ్ సిపి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది. అండ్ ఓకే, నో పర్టికులర్ నాట్ ఎ ఓకే, క్యాట్ అది డైరెక్టరీ కాదు అని చూపిస్తుంది.
ఓకే. సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ అండ్ మౌంట్స్ దాని లోపలికి వెళ్తే సిడి అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ప్రాక్ లోపల వెళ్తే you'll have other things. Okay, and you will be able to see other things like memory things. Okay, and modules ఉంటాయి and everything mounts కూడా ఉంటాయి అనుకుంటా, less you'll have mount points. Okay, mounts లేదు. Okay, mount ఉంది, like what are all the mount, everything we'll discuss everything ప్రతి ఒక్కటి. But as of now what I can tell is, okay, you'll have things of basically etc, which is, I'll try to paste all of these things in description. Okay, description లో పెడతాను, but general గా what you can understand as of now is, like bin is something which is a particular, okay, I'll try to erase firstly. Okay, let it be. You'll have basically, I guess, all the things we had touched. Okay, ఇంకేమన్నా మిస్ అవుతున్నా? Okay, bin is nothing but where all of your commands would be there. Okay, bin root level simple గా రాస్తాను, bin and sbin, where all the commands root user గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన కమాండ్స్ ఎస్బిన్ లో ఉంటాయి, హూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. నార్మల్ యూజర్ కూడా ఆల్ ది కమాండ్స్ ఉంటాయి బిన్ లో. ఓకే, బైనరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, బైనరీస్ అండ్ నార్మల్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవి, నార్మల్ యూజర్ బిన్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అండ్ రూట్ యూజర్ ఎస్బిన్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అండ్ బూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, బూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూట్ అయ్యేటప్పుడు, ఓకే, యూజ్ అయ్యే ఫైల్స్, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని బూట్ ఫోల్డర్లో ఉంటాయి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు లోడ్ అవుతుంది అనమాట. దానికి సంబంధించిన ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అండ్ విండోస్లో సిలో ఉంటాయి అనమాట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అప్పుడు లోడ్ అవుతాయి. అండ్ డివైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఓకే, ఏదన్నా థర్డ్ పార్టీది ఏదన్నా ఉంటే, ఓకే, డివైస్ ఇక్కడ కూడా చూద్దాం మనం సైమల్టేనియస్గా. బూట్ ఈస్ సంథింగ్, ఇక్కడ డేటా అని ఉంది and data you will not have anything, I guess. And devices is something, డివైస్ థర్డ్ పార్టీ డివైజెస్ కానీ హార్డ్ డిస్క్లు కానీ పెన్ డ్రైవ్ కానీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తే ఎక్కడ మౌంట్ అయ్యాయి అనేది చూపిస్తుంది అనమాట థర్డ్ పార్టీస్వి. అదే దాని లోపల మనకి GUI ఉంటే మీడియా లోపల చూపిస్తుంది. ఓకే, మీడియా విల్ హ్యావ్, ఓకే. అండ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ ETC is nothing but editable configuration text, configuration files. Okay, configuration related things, like for example you have like ఏ పర్టికులర్ థింగ్స్ అయినా సాఫ్ట్వేర్స్వి మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూడోవర్స్ అని, ఓకే, పాస్ డబ్ల్యూడి అని ఇందాక చూపించింది, ఈటీసీ పాస్వర్డ్లో మనకు చూపించింది, గ్రూప్ అని, ప్రొఫైల్ అని, ఓకే, లాట్ మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి. SSHD కాన్ఫిగ్స్, ఆన్సిబుల్ని బై డిఫాల్ట్గా పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సో ఇట్లా యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్, పాస్ అండ్ మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అనేవి అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ హోమ్ ఉంటుంది. హోమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, హోమ్ యూ విల్ హ్యావ్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ యూజర్. ఒక పర్టికులర్ యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందో ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్తో. ఓకే, హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ నార్మల్ యూజర్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, నార్మల్ యూజర్ once again, and other things. Okay, and library is nothing but, lib is nothing but where
lib is nothing but libraries which are used in order to execute. ఏమైనా కంపైలేషన్స్ ఏమైనా చేయాలి అంటే లైబ్రరీస్ కావాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాకేజ్ విచ్ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ విత్ ఆఫ్ 64 బిట్, ఆ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ లైబ్రరీస్గా ఇండైరెక్ట్గా తీసుకొని ఆ లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తుంది అనమాట. ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపైలేషన్స్ బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ 32 బిట్ కానీ ఏదైనా కావాలంటే పర్టికులర్గా ఈ మాడ్యూల్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకొని. అండ్ మీడియా ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ లైక్ ఎక్స్ట్రా డివైస్ యూఐ అని చెప్పాను కదా. లైబ్రరీలో మళ్ళీ నార్మల్ లిబ్ ఉంటుంది అండ్ లిబ్ 64. అండ్ మీడియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ యూఐ ఉబుంటూకి లైక్ యూఐ వర్షన్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ. స్పెల్లింగ్ తప్పు రాశాను. ఓకే, and further what you'll have is mount point. Mount is nothing but where you can mount third parties. ఏదైనా మౌంట్ చేసుకోవాలంటే you can use this particular file, but it is not mandatory or hard and fast condition ఏం లేదు, అదే యూజ్ చేసుకోవాలని. ఆప్ట్ ఈస్ నథింగ్ ఆప్షనల్. ఓకే, వేరే థర్డ్ పార్టీస్కి ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు డబ్ల్యూగెట్ అని చెప్పి ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసి ఏమైనా టార్ ఫైల్స్ కానీ ఇక్కడ ఏమైనా చేస్తే ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి, మన కాప్లోనే ఉంటాయి. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇన్ ఈటీసీ. ఓకే, బికాస్ బై డిఫాల్ట్గా ఆర్పిఎం ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఆర్పిఎం విల్ నో లైక్ దీస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విల్ గో హియర్ అని. బట్ అదర్ దాన్ దట్ ఏమన్నా నార్మల్గా పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ఏదో ఒక ఫోల్డర్లో ఆప్ట్ కానీ టెంప్లో కానీ వేస్తే you'll have ఇక్కడే ఉంటాయన్నమాట. And further you'll have proc is something but which you'll have about process related information. Proc you'll have lot many information and it is a virtual process information ఉంటుంది. And other things like you'll have proc and root is nothing but root level home user of a root. Home directory of root. And sbin is nothing but ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశాను. And other things what you will have is srv, you will not have any information here, by default empty ఉంటుంది. And sys is something like where you will have system sys and like it contains all of the information like hypervisor information, kernel information, module power ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. I'll try to show sys power related power or hypervisor kernel information. Okay, modules sys అండి ఇది. Okay, and other things like temp is nothing but temporary data, temporary files ఏమన్నా temp files కి. ఓకే, అండ్ యూఎస్ఆర్ సిమిలర్ టు ఇది ఇండైరెక్ట్ ఇక్కడ నుండి బిన్లోకి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది మీరు చూస్తే. అండ్ వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ యూ విల్ ట్రై టు స్టోర్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్. వేర్ లాగ్స్ అని ఇంకా యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ like var log, var opt or var temp or syslog or log files of any system logs or any mailing informations or any other things.
if you know this particular things, this would be more than enough. And run కూడా ఉంటది. And this we had missed, I guess. Okay, and run, what you'll be having, run is nothing but ఇది particular RH 6 తర్వాత ఇన్వెంట్ చేశారు. అండ్ దిస్ విల్ హ్యావ్ లైక్ సిస్టమ్ డి అండ్ యూడెవ్ అనే ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. దిస్ సింపుల్ గా అంటే ఏం చెప్పాలంటే, సిస్టమ్ డీమన్స్ వెరీ ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఫర్ సిస్టమ్ డీమన్. డీమన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆల్వేస్ రన్ అవుతాయి అని అనమాట. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బి రన్నింగ్. అండ్ లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ సెషన్ సాకెట్స్ అని, లైక్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, లైక్ ఆల్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ బీన్ రన్నింగ్ on our operating system, and like the services which requires to interact directly hardware తో interact అయ్యి to sort of any దేనికైనా రన్ డైరెక్టరీ అనే బ్రీఫ్ ఐ విల్ ట్రై టు టెల్. ఓకే, దీని లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి చెప్తాను. ఏదన్నా హార్డ్వేర్ తోని ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఏదన్నా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే, యూ విల్ ట్రై టు యూజ్ దిస్. లైక్ ఆల్ ది సర్వీసెస్ వీ విల్ బి విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ రిక్వైర్ టు ఇంటరాక్ట్ టు హార్డ్వేర్. ఏదైనా సర్వీసెస్ need to be interacted with all of our hardware, and this will need, okay, directly you need to interact with these sort of things will be available in the right run directory. ఏదన్నా రన్ డైరెక్టరీలో ఏముంది అని అంటే, you'll be able to see. బా, డిస్కనెక్ట్ అయింది టర్మినల్. యా, బట్ ఆన్ జనరల్ నోట్, ఏదన్నా హార్డ్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఏమన్నా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే, దోస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ విల్ బి able to see in the run level things, right? Okay, thanks guys. Okay, we'll see all of the things in the next session. But as of now, okay, hierarchy చూసుకున్నాం, because this hierarchy you need to know. Unless and until if you are not aware, too much aware with this particular things, okay, unless and until you are not aware, things will not be so much clear. మనం మెల్లమెల్లగా లోపలికి వెళ్ళి చేస్తున్నప్పుడు దిస్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ టీడియస్ థింగ్స్. ఓకే, మళ్ళీ మీకు యూ విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఫస్ట్ గా మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఆర్కిటెక్చర్, పర్టికులర్ లైనక్స్ హైరార్కీ ఎలా ఉంటది, అప్పుడు మీరు ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేసినా సరే, బై డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈటీసీకి వెళ్ళి కాన్ఫిగరేషన్స్ సెట్ చేయడం కానీ, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ మీకు తెలుస్తాయి. ఏదైనా ఎక్స్ట్రా డివైజెస్ లాగిన్ అయ్యి ఏదైనా చేయడం కానీ, అప్పుడు మౌంటింగ్ చూడడం కానీ, ప్రాసెస్లో ఏవేవి ఉంటాయి, లైక్ ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో మీరు ఈటీసీలో డౌన్లోడ్ చేయకుండా ఆప్ట్లో కానీ టెంప్లో కానీ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. లైక్ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ PS-EF అని చెప్పి సెర్చ్ చేయడం కానీ, కిల్ చేయడం కానీ, ఏ పర్టికులర్ థింగ్స్ అట్లా you need to know at least the hierarchy. Okay, we'll see all the basic commands from tomorrow. Okay, that's all for this session.